Hi, Helly. Welcome to IWM Buzz. Are we live? Yes. Okay, hi. How are you? I'm very good, very good. Hi guys. Okay, so सबसे पहले Helly tell us that what is keeping you busy these days? So these days, since you all know that I'm not doing any show right now, so वैसे I'm busy with a lot of things like other activities apart from shooting because obviously I'm not shooting. A lot of things I have developed are really nice, and I think it's a very good habit and a hobby also. It's watching world cinemas. So I've started watching a lot of good movies and all of that. So I think that's all. That's one thing that's kind of keeping me busy and. और ऐसे बहुत रैंडम चीज़ें होती है जो मैं घर पे करती हूँ. मैं बुक्स रीड करती हूँ, फिर दोस्तों से मिलती हूँ एंड ऑल ऑफ दोस गुड थिंग्स जो शायद मैं जब भी अभी नया शो करूँगी उसके पहले जो मेरा होमवर्क रहता है. सो आई थिंक दिस टाइम एक्चुअली rather than indulging myself in all other random stuff, useless things, मैं उसको बहुत productively use करना चाहती हूँ. Nice. So yeah. Okay, so we already have a lot of fans of yours here. तो उनके questions ले लेते हैं. So सबसे पहले अमन भटनागर is asking, what have you learned from the directors that you have worked with throughout your career? यार इतनी सारी चीज़ें सीखी है. आई थिंक द फर्स्ट डायरेक्टर सर सिद्धार्थ सर एंड अजीज सर, उन दोनों ने मुझे कैमरे के सामने कैसे खड़े रहते हैं वो सिखाया. एंड आई थिंक आई बी ऑलवेज वेरी ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ देम बिकॉज उन दोनों ने मेरे को ऐसे डांट के सिखाया. बिकॉज आई सिद्धार्थ सर यूज्ड टू ब्राइब मी लाइक तू अच्छा शॉट देगी, आई गिव यू चॉकलेट, बिकॉज आई वाज वेरी यंग. आई वाज इन 9th standard and coming from a very small town girl and had no ambition कि हाँ मेरे को acting करनी है. Just got a show and was kept in front of the camera कि चलो करो. So obviously I had no clue कि मेरी life में exactly चल क्या रहा है क्योंकि मैं figure out नहीं कर पा रही थी. So yes, he's taught me everything, and then of course मैंने जैसे सबके साथ काम किया, हर किसी से अच्छी चीज़ें सीखी है. किसी से मैंने मतलब some people are so passionate कि आपको उनको देख के you get so much inspired. So yeah, a lot of things actually. Okay, Helly Shah, Princess of Hearts, a fan page is saying you that you're looking so beautiful in traditional outfit. Thank you. I'm in full Ganpati mood. Nice. Okay, Priya is asking कि आप Big Boss क्यों नहीं आ रहे हो? क्योंकि मुझे नहीं करना है. Yeah. I think मुझे ऐसा लगता है कि at this point of age शायद I'm not ready because obviously they always say that never say never. Point. So but I think कि अभी I'm not ready and I don't want to do, so yeah, I'm not doing it. Okay. Animita is asking, what is your favorite sweet? All Indian sweets जो होती है ना, I love every sweet. So whether it's gulab jamun, jalebi, rabdi and all of those good high calories things. मुंह में पानी आ गया मेरे. Okay, Helly Shah fan page is asking that your best memory from your first show. My best memory. I think it's got to be, during the whole journey of Gulal, I was always in the process of learning like new things every single day and meeting new people and just coping with the fact कि अच्छा मुझे ये सारी चीज़ें करनी है. And but I was always in that thing कि अच्छा ये show खत्म हो जाएगा, I'm going to go back home and study because I always wanted to carry my carry on my studies. But and when it was when the news came that the show is going off, and I was very happy at that time. But when it was the last day, I was really sad. So I think that's a kind of memory and that's a kind of feeling जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी because I think तब मुझे realize हुआ that shit यार, I'm going to miss all these things. Yes, true. Yeah. Okay, Helly Shah Adorer, a fan page is asking, how is your Ganesh Chaturthi celebration going on? It's going very great. It's going good, very nice. Okay, so a lot of questions have come that when are you coming back on television? तो वो एक common question है जो बहुत लोगों ने पूछा है. I think अभी recently मैंने एक interview में बोला है, so
Yeah, I think let's see. Let's hope for the best, and I think you guys will get to know very soon. Okay, so she's giving a hint that she'll be back soon on television. Okay, Shilpa is asking, what's the beauty secret? What's your beauty secret? I don't do anything on my face, though I've applied makeup right now. So ऐसा नहीं है. Even I've got a lot of marks and pimples and all those girly stuff. But I think मैं भले बोलूँगी drink a lot of water, though I don't drink a lot of water. But it's very good, and you should drink a lot of water because it's very good for our health and skin both. And yeah, I think ज़्यादा cosmetics मतलब यूज़ नहीं करनी चाहिए, मतलब जितना ज़रूरत है. एंड जस्ट इवन इफ यू अप्लाइंग मेकअप, जस्ट मेक श्योर कि आपका मेकअप अच्छे से रिमूव हो जाए. एंड या ऑल घर का रेमेडीज यू कैन यूज सम डेज, लाइक वंस इन अ वाइल. Okay, Aman is asking, what is your motto or advice that you live by? I think there's this one thing. I always believe in hard work, so that's one thing that I really follow. And it's karma also, that what you give, you get back. True. So yeah, that's the thing that I totally believe in. Okay. Indonesian fan pages are asking that when are you coming back to Indonesia, and how do you feel that you have such a great fan following there? I feel really blessed because see, I am an Indian actor, but still, the fact that I've got a huge fan base in Indonesia and other abroad countries, I feel really blessed. So thank you guys, thank you so much. And for the question that they've asked, that when I'm coming back to Indonesia, I really don't know. Since they were planning for me to, arrange a meet and greet sort of thing on my birthday, but it's not going to happen. But I think I'm really happy कि चलो वो नहीं हो रहा है, but they're arranging a charity on my birthday. So I'm actually happy for that. That it's okay. It's good that the meet and greet is not happening. I'll come some other time, but I'm really happy. That वो लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं on my birthday. Okay, Riddhi is asking, what's your biggest fear and what's your biggest dream? Biggest fear is lizards. Any day. And what's biggest dream? Biggest dream. Oh, I think okay, let's not talk about it. जब वो हो जाएगा तब बात करेंगे. Okay, Mital is asking, which is the next place that you're planning to visit? I think there's one place जो हम शायद, like I'm going to travel for the work purpose. Let's see, it's probably going to happen in November, but उसके पहले I was planning for a lot of things in my head, but since for due to some or the other reasons travel नहीं कर पा रही, but it's okay. Okay, Anika is asking, who's your inspiration in life? Mama. Nice. Okay, Heli Shah official fan page is asking that what do you think about Heliholics, your fans? Yeah, I've always said this, that I'm always very grateful and very thankful to you all, because I know how much you guys support me, and for somebody like me जिसने कभी नहीं सोचा था that I'm going to have such huge fan base, and so many people are going to like me and love me so unconditionally. I think I'll be always very grateful to you all. Okay, Devanshu is asking that what is your favorite Gujarati food and Gujarati place, place in Gujarat? Okay. Favorite food, I think lot of favorite food I love Gujarati dishes में, though it's other thing कि सब लोग उसके नाम के हिसाब से ना बहुत मजाक उड़ाते हैं, but it's okay. I love khandvi. I really love it. I love Khaman is one of my favorite nice go-to items. जब मुझे कभी I'm very confused कुछ अच्छा खाना है तो मैं घर पे वही बनवाती हूँ, और maybe ढोकला. Okay. Yeah, and favorite place in Gujarat. Okay, Ahmedabad is one city because obviously that's my hometown. But apart from that, I've been to Somnath and Dwarka. I really love those places. You get a very divine feeling. Yes.
Okay, Saida is asking that any character of yours that it is very favorite to you or close to your heart. Every character. So no partiality. Okay, Ishqbaz memes fan page is asking, what is your favorite brand of makeup that you use? Favorite brand of makeup? Difficult question. Matlab, okay, in terms of base, like the foundation that we use, I really love Smashbox because they've got really good, foundation base जो हम बोलते हैं. And I think वो एक ऐसा base है जो मेरी skin को बहुत अच्छे से suit करता है. So that's the reason I really like it because I've got a very sensitive skin. And lipsticks and all other things, I think, and there's no particular favorite thing. I love everything. Like जो मुझे suit करता है मेरी skin को, and maybe if any color lipstick में मुझे अच्छा लगता है तो yeah, I just wear it. Okay. Amy is asking, do you know about the nickname that we call you? बहुत सारे यार. Okay, so कौन सा है बता दो. I have a lot of names in my mind जो आप लोग मुझे बुलाते हो. Okay, so she'll tell. तब तक रुकते हैं. हम दूसरा question लेते हैं. Arushi is asking your best childhood memory. Best childhood memory. यार best childhood memories तो स्कूल में बनाते हैं हम लोग. So school life is really amazing. In fact, कल हम कहीं बात कर रहे थे कि somebody was telling me कि you should just ऐसे तुम बच्ची लगती हो, जाके जाओ तुम 10th 11th में तो तुम्हें एडमिशन मिल ही जाएगा. Go to school. No, but on a serious note, school life is, I think, really nice. So any memories, or I think the whole school life has to be my favorite childhood memory. How were you as a child? Like you were naughty? I was a very scholar. I was that. I'll tell you what. I was at क्या बोलते हैं यार वो लोग nerdy. No, उनको एक particular एक word दिया जाता है जो जाके टीचर को complain करते हैं दूसरे लोगों की. मतलब कुछ भी हो गया, टीचर इसने ना ऐसे किया, टीचर इसने ना ये कर रही है ना इसने. हाँ, सो आई वाज दैट बिकॉज आई वांटेड टू बी फेवरेट टीचर की लिस्ट में हमेशा, बिकॉज ऑब्वियसली टीचर वुड रियली लाइक कि हाँ ये बच्ची बहुत अच्छी है. एंड ऑब्वियसली आई वाज वेरी गुड विद माय आई वाज अ रैंकर, सो आई वाज ऑलवेज फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉपर. या सो और उसी के साथ इफ यू नो काइंड ऑफ उनको थोड़ा सा बोल दो कि अरे ये तो पढ़ नहीं रहा है, ही इज कॉपीइंग, ही इज डूइंग दैट. So you be in their favorite list. So I was that kind of child. Okay, nice. Okay, Heli Shah, a fan page is asking that how are you planning to celebrate your birthday? I have no idea. Abhi se main No plans, because whenever I make plan, वो कुछ ना कुछ रीजन की वजह से it gets spoiled. Yeah, chopped हो जाता है. So no plans. Okay, Sibu is saying that you have good fan base in South. So any plan to do a movie, and when will you visit Telugu states? I really want to visit South because it's beautiful. It's really beautiful. So of course I want to visit. Though I visited once when I was really young, but obviously तब में और अब में काफी फर्क, मतलब आप बड़े हो जाते हो तो और अच्छे से घूम सकते हो, and you see a lot of things, the culture and everything. But okay, South movies, I've got a lot of offers, but I don't know. I think that I don't know. I'm just confused with that thing. So let's see if I get a clear idea of that thing in my mind. So let's see. Okay, so your fan pages are asking that you have got 1.6 million likes on your Insta followers. So what do you have to say about that? I am just very, very thankful and grateful because you know what, how I started my Instagram. There's this friend of mine, Ria. I'm sure you guys, some of you might know her, that she's my very, very good friend, and she told me कि ऐसे ऐसे, and I had no idea what Instagram was, and she told me कि अच्छा अच्छा, तो मैंने ऐसे ही मजे में बनाया. But obviously when I made that account, I had no idea, and I was never that क्या कहते हैं उसको, नंबर्स में कभी, मतलब आई नेवर एक्चुअली बिलीव्ड कि मेरे इतने सारे फॉलोअर्स होंगे, एंड इतने सारे लोग होंगे जो मुझे प्यार करेंगे. सो आई बी ऑलवेज वेरी, वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल. Okay, Arushi is asking any worst experience that you want to share with us. Worst experience? Like in terms of what?
That she has not mentioned. So on very set, difficult कि अभी तुरंत मैं figure out कैसे figure out point. yeah. Okay, Arushi, she'll tell later जैसे आप जैसे थोड़ा सा उसको मेरे को- याद आ मेरे को- जाएगा. हाँ, हाँ. हाँ. ठीक है, तब तक we'll play a fun game with you, What Haley. is it? So I'll tell you the I'm not English. going to play rapid fire. Huh? No, I'm very. it's- I'll never be rapid in that. No, it's not rapid fire. So Okay. I'll tell you the English translations of the Hindi songs, and you have to guess them. अगर आपके fans ने मदद किया तो मैं आपको बताऊंगी. Okay, fine. ठीक है. So fans और आप एक side पे हो और हम आप on the other दूसरी side. side. ठीक है. Okay, let's So fans, you have to help Haley whenever she's in. songs. Yeah. Okay. Whenever she's in trouble. वैसे तो नहीं होगी क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता होगा. तो हम easy से शुरू करते हैं so that आपको flow मिल जाए. confidence आएगा कि हाँ अरे यार है. Okay, let's. Okay, so first is what happened to your promise, that vow, that belief. The day my heart forgets you will be the last day of my life. What happened to your promise, that क्या vow? हुआ तेरा वादा? Yes. है ना? See? So this is the way the game will Okay, flow. okay, ठीक है? So the other one is day is about to end, twilight is on the way. Let me go, I have to ढल go. गया दिन हो गई शाम जाने दो Wow. जाना है. Okay, the other one is every second this life changes itself. Sometimes there is shade, sometimes there is sun. Every second this life changes itself. Sometimes there is shade, sometimes there is sun. What is this? It's a famous song वैसे. Every Every second this life changes itself. हर पल ये जिंदगी ऐसा कौन सा गाना है हर पल. Am I going on the right track? मतलब थोड़ा थोड़ा. ओके, आपके एक फैन ने मदद कर दी तो मैं बता देती हूँ. ठीक है. बता दो. सोनम ने मदद किया है. इट्स हर घड़ी okay. जिंदगी. Thank you, Sona. Okay, the other one is oh this night, this season, along the riverbank, this playful wind. Oh this night, ये this रात, season, you going it perfect. मतलब आपने सही स्टार्ट किया. ऐसा ही है. ये रातें Yes, yes. What is the song? ये रातें मौसम हाँ, चलो नदी मैं का किनारा right? चंचल हवा. वो मतलब आप एकदम परफेक्ट जा रहे हो. मेरे को अपने आप पे भरोसा नहीं हो रहा. Okay, let's see the other one if you guess it right. Now that you have stolen my heart, don't steal my glance. You have changed my life, but don't change yourself, dear. Now that you have stolen my heart, don't steal my glance. You have changed my life. चुरा लिया है. Whoa! मतलब Right? I should clap for you. Continuously you have like been very nice. मैं जितने बार भी खेलती हूँ ये गेम, आई डोंट थिंक सो मैंने ऐसे देखा है कि कंटिन्यूसली लोगों को सारे गाने आए हैं. सो वाओ. लेट्स अब मैं बहुत हार्ड वाले पूछती हूँ ताकि आपको. पुराने उतने हार्ड है, ये पुराने नहीं आते थे मुझे. ओके, लेट्स सी आपको ये आता है. थिंक देयर इज अ सिटी ऑफ पॉन्ड्स, वी वुड हैव अ हाउस ऑन वेव्स, द स्वीट ड्रीम्स वी हैव सीन ऑल कम्स ट्रू. थिंक देयर इज अ सिटी ऑफ पॉन्ड्स, we would have a house on waves, the sweet dreams we have seen all comes true. बिल्कुल आइडिया नहीं आ रहा मुझे. What is the first line? Think there is a city of ponds. सोचो. Yes. पुराना है नया है? हाँ, मतलब पुराना ही है. सोचो what? क्या है? आप एक्चुअली सही लाइन पे, लेकिन आपको वर्ड्स याद नहीं आ रहे हैं. What is it? There is a city of ponds. सोचो एक शहर. I don't know. Ponds को क्या बोलते हैं हिंदी में? वो मैं बता दूंगी तो आपको. ठीक है, मैं बता देती हूँ. झील. झील. मेरे को ये गाना नहीं पता बट. ये गाना नहीं पता आपको? वैसे बहुत फेमस है. Sing like. सोचो कि झीलों का शहर. Oh, I know this song. I Then? know this song. लहरों हाँ, बस- पे अपना एक हाँ. घर. Very beautiful song. Nice. Okay, let's see. The other one is your and mine love story is difficult, can't be described in 2 words. प्रेम कहानी मुश्किल. हाँ. Words नहीं बताने, गाना गाना है. दो लफ्जों में बयान.
वही है। क्या है ये गाना? सी मैंने सही गाया। आरुषि ने बता दिया तो मैं आपको बता देती हूँ, तेरी मेरी। ओके वैसे आप सही थे, हाँ. द लिरिक्स आर राइट एंड द सॉन्ग वाज आल्सो राइट, बट आपको ट्यून नहीं आ रहा था, हाँ. व्हिच वाज ठीक है, आई गिव यू द पॉइंट। ओके द लास्ट वन इज, my heart is each and every time desperate to hear it, say no you love me, keep saying it that you love me. I love you. No. My heart is each and every time desperate to hear it, say no you love me, keep saying that you love me. कहो ना प्यार। God, I'm excited. तुमने एक्शन किया ना इसलिए मुझे पता चला। मैं आपको हिंट दे रही थी कि ये गाना है, आपने बहुत जल्दी गेस कर लिया। यू वांट टू प्ले? आई हैव two more things. What? You want to play this game more? गाने वाली? हाँ, दो और बता देती हूँ, चलो। The other one is it poison or love your kiss? What a hangover it is your kiss. क्या आपने सुना है? Is it poison or love your kiss? What? Yes. I don't know. You don't know this song? I don't know. I know it, but अभी नहीं. I don't know. आ नहीं रहा है अभी। हाँ. ठीक है, लेट्स सी ये फैंस को गेस करने देते हैं, तब तक मैं दूसरा पूछती हूँ। कौन सा पूछूं? ओके, ये पूछती हूँ। Sometimes in my heart there comes a thought as if you were made only for me. कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ओके, नाइस। अच्छा, फैंस में नशा है, जहर। नो, इट्स नॉट दैट। व्हाट इज इट? मैं फैंस को गेस करने का मौका दे रही थी, नहीं। सो दे आर टेलिंग गेरुआ, जो गेरुआ नहीं है। चलो मैं बता देती हूँ ये वाला गाना, जहर है कि प्यार है तेरा चुम्मा। यू हैव नॉट हर्ड दिस सॉन्ग? ओह शिट। Is it a very famous yes song? yes I don't it's a think I very heard it very all. famous. It's okay, मतलब बहुत लोगों को नहीं पता होता था। It's okay. ठीक है, we'll take few more questions. If Anami is asking if you offered खतरों के खिलाड़ी, will you do it? I'll do it. Yes, I'll do it. Okay. So your fans have requested you to sing a song. I'm not singing a song. Please, no. अब भी गारन फेवरेट आप गा दो, हम दोनों गाते, चलो उनके लिए गा कौन सा लेते गाना हैं। आपका फेवरेट कोई भी जो आपको लिरिक्स आती है। मुझे प्रॉब्लम ये है कि मुझे जैसे ही सबके सामने गाना होता है मैं लिरिक्स सारे भूल जाती हूँ। मुझे वैसे बाय हार्ट होते हैं, बट आई जस्ट फॉरगेट इट। कोई होगा जो पुराना होगा, जिसके आपको पता होंगे, तो वी कैन सिंग इट फॉर देम। तुम सजेस्ट करो, बाकी का पहले तुम सोचो गाना, मैं सोचती हूँ, उससे पहले तुम दूसरा सवाल पूछ लो। Okay, if you got to do an action film, what would you feel? I feel good because obviously, to challenge yourself and get out of your comfort zone, it's always very good. So, and as an actor, you need to experiment. True. So, yeah. Okay. Okay, a fan page is asking, why are you so beautiful? ये किस तरह का सवाल है? I'm just like that. You guys feel, that I'm really beautiful. और आप लोग और मुझे महसूस फील करवाते हो कि हाँ मैं खूबसूरत हूँ, but ऐसा कुछ नहीं. Everybody is beautiful, so yeah. Okay, a fan page is asking that which type of role do you feel are challenging to play? एक तो होता है कि आप जैसे हो वैसे ही आपको एक कैरेक्टर मिला है, सो इट बिकम्स अ बिट इजी टू प्ले. दूसरा होता है कि आप जैसे बिल्कुल नहीं हो वैसा आपको एक कैरेक्टर मिला है, या एक होता है कि एक अलग ही जॉनर आपने चूज किया है टू आपको मिला है करने. ऑल दोज थिंग्स आर बिट आई वुडंट से कि बहुत ज़्यादा अच्छी होती है फॉर एन एक्टर कि आप थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, तो वो सारे कैरेक्टर्स थोड़े से चैलेंजिंग होते हैं. Okay, Myra is asking that an action or romance, what would you pick? दुविधा में डाल दिया. हाँ, I think action. Yeah. Okay, Kushi is asking which is your favorite movie character. मूवी बता दो, मूवी कैरेक्टर बताना इज लाइक लिटिल डिफिकल्ट.
है, बहुत सारी मूवीज मेरी फेवरेट है. करंट फेवरेट? करंट फेवरेट हिंदी में से तो यार मुझे याद नहीं आ रही है सच, बट आई रियली लव्ड पद्मावत. दूसरा आई really loved Spotlight. It's a really nice movie, though it's a bit slow. सबको नहीं पसंद आएगी, but I really loved it. A lot of other movies as well. Okay. Sarita is asking, any TV show are you following currently? No यार, बिल्कुल नहीं. No. Okay, on this note, we'll end this session, but Okay. we'll have to sing a song for What them. song? नहीं तो Okay, so जाने नहीं गाने देंगे. के साथ हम खत्म करते हैं लाइव चैट को. What song यार? मुझे प्लेलिस्ट निकालनी पड़ती मुझे देखने के लिए कि मैं कौन सा गाना गाऊं. Tell me ना. मुझे भी तो आनी चाहिए लिरिक्स. तुम सोचो मेरे को ask them कि मेरे को सजेस्ट करें. Please suggest which song you want Heli to sing Yeah. from her melodious voice. अरे इंडोनेशियन लैंग्वेज में नहीं बताना है. बिकॉज मैं नहीं पढ़ पाऊंगी. Do you know that song जोगी from शादी में जरूर आना? I don't know. You know, you can sing. Obviously, आपको गाना है उनके लिए. वो निकालना पड़ेगा. देखो कौन तुझे कोई तो गाना बोल रहे हैं. दिलबर. ओ नो. गेरुआ. कौन तुझे कौन सा गाना है? कौन तुझे यूं प्यार ओह जैसे तुम ही हो तुम बिन जिया जाए. स्वरागिनी's title song. Oh my god. Oh god. No, wait. देखते. Wait. SRK का कोई भी है. SRK मेरे को कोई का भी नहीं समझ फेवरेट. में आता है. मेरे को सजेस्ट करना पड़ता है because I really get blank. Who's your favorite co-star? पूछ रहे. Co-star? I think Karuna Pandey. She is an amazing co-star to have, like to work with. You learn so many good things. She is like one of those actors जिनसे आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहोगे and you'll really get inspired. So yeah. छुगाड़ा आता है आपको? नहीं आता. चलिए गाते हैं. Okay. I'm really nervous. I'm really कोई बात this नहीं. thing. आप इधर उधर देख के गा लो. Okay, मैं देख के गाऊंगी. ठीक है. No, I'm not singing यार. अरे एक लाइन गाना है उनके लिए बस. No. अच्छा मैं नहीं देख रही हूँ बस. सुनोगी तो सही ना. प्रॉब्लम ये है. तो मैं कान बंद कर लेती हूँ. No. तो तुम स्टार्ट करो. मैं तुम्हें थोड़ा सा. मुझे पता ही नहीं है ना. You don't know this song. सोना सोना इतना भी कैसे. तुमने सुना नहीं है इसका? सॉरी अभी आप लाइव खत्म होने के बाद मैं जरूर सुनूंगी. Okay, चलो. 1 2 3 स्टार्ट. No यार मेरा गला खराब है. अरे इतनी देर में तो गा लेते थे हम. Oof. Very difficult. रहने दो यार. अरे यार only one song they have requested. Okay. मुझे आता तो मैं आपके साथ गा लेती. तो तुम्हें कौन सा आता है साथ में गाते? मुझे बड़ी शर्म आ रही है. आप एक लाइन इसकी गाओ फिर अपन दोनों एक कोई गाना गा लेते हैं. दिल है छोटा सा आता है मेरे को. छोटी सी नहीं गाते हैं. फिर चलो. 1 2 3 स्टार्ट. दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन में भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों से जुड़ने की आशा. दिल है छोटा सा छोटी सी आशा
Yeah. Yes! Finally, we have managed to sing a song. Yeah. Okay, so finally, on this note, Heli, you have to give a message to all your fans who've been here to chat with you and spend some time with you. Okay, guys, thank you so much for taking your time out and come to this chat and talk to me and have lot of fun. बहुत मजा आया मुझे. हमने बड़ी सारी मस्ती की, बड़े सवाल जवाब सेशंस खेले. गाने के लिए इतना नर्वस हो गई मैं, but I really had a lot of fun. And thank you so much to all the fans who have always supported me in every situation, and keep loving me, keep the love coming in, and I love you all a lot. Thank you. Thank you. Bye. Bye.